Sabias que la forma en que empiezas la mañana piud info, your en tus niveles de estos durante to do el dia, no es solo una idea espiritual, la chancia lo confirma, entonces dejame preguntart algo, como estás comenzando este miércoles? Con carga, con ansiedad, o con dirección y paz, bienvenido a Harrigan Paz, un espacio de salud, y bienestar donde animos fi, ment y cuerpo para ayudarte a vivir con equilibrio real. Hoy vamos a enfocarnos en un tema poderoso y transformador. Empieza el miércoles con Dios, cancela todo ataque del enemigo, oración de la mañana, no como una rutina vacía, sino como una práctica que fortalece tu interior, regula tus emotions y te prepara para vencer el día desde adentro hacia afuera. Vamos paso a paso, con 8 claves prácticas que puedes aplicar hoy mismo. Comenzar el día en calma no es solo una idea espiritual, es una realidad que impacta directamente el cuerpo y la mente. Cuando una persona despierta, y lo primero que haces corre, preocupas o expones a noticias negativas, el cuerpo interpreta que está en peligro y activa mecanismos de defensa. El corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial y la mente entra en modo alerta. En cambio, cuando el día inicia con un momento de oración y conexión con Dios, el cuerpo recibe una señal distinta. Todo se desacelera, la respiración se profundiza, los músculos se relajan y la mente encuentra estabilidad. Este estado de calma matutina no es pasividad, es preparación. Es como ajustar el motor antes de salir a la carretera. Desde esa calma se toman mejores decisiones, se responde con más paciencia y se enfrenta el estrés con mayor claridad. Empezar la mañana así permite que la paz gobierne el día en lugar de la prisa, y eso protege la salud emocional y física a lo largo de las horas que siguen. La oración de la mañana funciona como un ancla. En medio de un mundo acelerado, donde las exigencias comienzan desde que suena la alarma, detenerse unos minutos para conectar con Dios crea un punto de equilibrio interior. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto arrastran del día anterior. Cargas, frustraciones, pensamientos repetitivos, la calma de la oración corta es arrastra, es un reinicio interno. El sistema nervioso se regula, la mente se despeja y el corazón se alinea con una expectativa distinta. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos desde un lugar de fortaleza. Cuando el día empieza en calma, las dificultades no desaparecen, pero ya no gobiernan las emociones. La persona gobierna su respuesta. Y esa diferencia cambia por completo la experiencia del día. Además, iniciar el día en calma tiene un efecto acumulativo. No es solo lo que sucede esa mañana, sino lo que se construye con el tiempo. Las personas que desarrollan este hábito suelen experimentar menos agotamiento emocional, mayor claridad mental y una sensación constante de dirección. La oración matutina se convierte en un espacio de orden interior. Al se sueltan cargas, se recibe ánimo y se establece una base firme para todo lo que vendrá. Esa calma inicial actúa como un escudo frente al caos externo. Aunque el día se vuelva intenso, algo dentro permanece estable. Y esa estabilidad es una de las mayores herramientas para vivir con salud integral. Ahora, cuando la calma se establece, el siguiente paso natural es el enfoque. La oración no solo tranquiliza, también dirige la mente. Muchas personas comienzan en el día repasando mentalmente todo lo que puede salir mal. Dudas, conflictos, pendientes, temores. Sin darse cuenta, entrenan su mente para anticipar problemas. La oración cambia es patrón. Al orar, la atención se mueve del problema a la fuente de dirección.
la mente deja de jurar en circulos, y comienza a murar hacia adelante con propósito. Esto no es negación de la realidad, es elección consciente del enfoque. Don si enfoca la mente, ali si dirige la energía. Cuando una persona ora por la mañana, estables prioridades internas antes de que el ruido externo intente imponer las suyas, en lugar de reaccionar a cada estímulo, aprende a responder desde convicciones claras. La oración ordena los pensamientos, filtra las preocupaciones y reduce la sobrecarga mental. Desde una perspectiva práctica, esto mejora la concentración y la toma de decisiones. Desde una perspectiva espiritual, fortalece la confianza. El día ya no se enfrenta solo con fuerza humana, sino con una certeza interior de acompañamiento y dirección. Esa certeza reduce la ansiedad y aumenta la capacidad de avanzar con seguridad. El enfoque correcto también protege el corazón. Muchas veces el cansancio no viene de lo que se hace, sino de lo que se piensa constantemente. Pensamientos desordenados generan emociones desordenadas. La oración de la mañana actúa como un ajuste fino de la mente. Permite reconocer lo que realmente importa y soltar lo que no puede controlarse. Al enfocar la mente en Dios, se reduce el espacio que ocupan el miedo y la preocupación. La persona no se vuelve indiferente, se vuelve estable. Y desde esa estabilidad, el día se vive con más ligereza emocional. Además, enfocar la mente desde temprano ayuda a mantener coherencia durante el día. Las decisiones se alinean con los valores estables, sidos en ese momento de oración. Las palabras se vuelven más conscientes, las reacciones menos impulsivas. Incluso en medio de conflictos, la persona recuerda el enfoque con el que comenzó el día. Eso actúa como una brújula interna. No se trata de perfección, se trata de dirección. Y esa dirección comienza cuando la mente es enfocada antes de ser saturada. Cuando se en la cama y el enfoque, el resultado es una mañana que marca el ritmo del resto del día. No es magia, es práctica constante. Cada mañana es una oportunidad para elegir cómo se quiere vivir. Orar al comenzar el día es una forma de tomar esa decisión de manera consciente. Es decir al cuerpo que puede descansar, a la mente que puede confiar y al corazón que no está solo. Desde ahí todo fluye de una manera distinta, y esa diferencia se siente no solo por dentro, sino en cada área de la vida cotidiana. Muchos de los ataques que afectan la vida diaria no ligan de forma visible ni ruidosa. No aparecen como grandes crisis externas, sino como pensamientos silenciosos que se repiten una y otra vez. Dudas sobre el futuro, sentimientos de culpa, miedo al fracaso o una sensación constante de no ser suficiente. Todo eso comienza en la mente. Cuando estos pensamientos no se detienen a tiempo, terminan influyendo en las emociones, en las decisiones y hasta en la salud física. Cancelar esos ataques no empieza peleando con las circunstancias, empieza confrontando lo que se piensa. La oración de la mañana cumple exactamente esa función. Interrumpe el flujo automático de pensamientos negativos y establece un nuevo diálogo interior basado en verdad y esperanza. La mente humana aprende por repetición. Lo que se piensa con frecuencia se convierte en una creencia, y lo que se cree dirige la conducta. Por eso, cuando una persona despierta, y deja que los pensamientos de preocupación tomen control, está entrenando su cerebro para vivir en alerta constante. La oración corta es entrenamiento dañino. Al declarar palabras de fe y confianza, se reemplazan ideas destructivas por pensamientos que fortalecen.
Est preciso no is inmediato ni magico, pero es profundamente efectivo con la práctica diaria. Cada manana si convierte en un espacio para limpiar la mente, para rechazar lo que no edifica y afirma lo que trae vida. Así se cancelan los ataques antes de que crezcan. Además, la oración no solo cambia lo que se piensa, cambia como se interpreta lo que sucede. Dos personas pueden enfrentar la misma situación, pero reaccionar de manera completamente distinta. La diferencia está en el pensamiento previo. Cuando la mente ha sido alineada en la oración, los desafíos no se ven como amenazas, sino como procesos. Esa perspectiva reduce la ansiedad y aumenta la resiliencia emocional. La persona deja de vivir a la defensiva y comienza a caminar con mayor seguridad. Cancelar los ataques del enemigo significa no permitir que pensamientos ajenos a la verdad gobiernen el interior. Y esa autoridad interior se fortalece cada vez que se elige orar en lugar de rumiar preocupaciones. Ahora, para que esta cancelación sea efectiva, la constancia es clave. Una sola oración no transforma una mente entrenada por años de miedo o inseguridad. La fortaleza interior se construye de la misma manera que la fuerza física, con práctica regular. La oración diaria es un entrenamiento del espíritu y de la mente. Cada día se refuerza la confianza, se debilitan los patrones negativos y se consolida una base emocional más estable. Muchas personas buscan resultados rápidos, pero ignoran el poder de lo constante. Unos minutos cada mañana, sostenidos en el tiempo, producen cambios profundos y duraderos. La constancia en la oración crea una sensación interna de solidez. La persona comienza a reaccionar menos desde la emoción y más desde la convicción. Esto tiene un impacto directo en las relaciones, en el trabajo y en la salud emocional. Cuando surgen situaciones difíciles, ya no se responde con desesperación, sino con una calma que sorprende incluso a quien la experimenta. Esa calma no nace de la ausencia de problemas, nace de una fortaleza cultivada día tras día. La oración constante actúa como un refuerzo diario de identidad y propósito. También es importante entender que la constancia no depende de emociones. Hay días en los que orar se siente natural y otros en los que cuesta. Sin embargo, la efectividad no está en lo que se siente, sino en lo que se practica. Al igual que el ejercicio físico, hay días de mayor energía y otros de cansancio, pero el cuerpo se fortalece por la continuidad, no por la motivación momentánea. Lo mismo ocurre con la vida espiritual y mental. La oración constante disciplina la mente, ordena las emociones y fortalece la voluntad. Poco a poco, la persona se vuelve más consciente de sus pensamientos y más capaz de elegir cómo responder a ellos. Con el tiempo, esta práctica constante genera una transformación silenciosa. Ya no se necesita luchar intensamente contra cada pensamiento negativo, porque la mente ha sido entrenada para regresar a la verdad con mayor facilidad. La fortaleza interior se convierte en un estado habitual, no en un esfuerzo extraordinario. Y cuando llegan los ataques, ya no encuentran una mente desprotegida, sino un interior firme y enfocado. Esa es la recompensa de la constancia. No una vida sin dificultades, sino una vida con la capacidad de atravesarlas con estabilidad, claridad y paz. El miércoles ocupa un lugar especial en la semana. No es el inicio lleno de energía, ni el cierre que trae alivio. Es el punto medio donde muchos comienzan a sentir el peso acumulado de los días. El cansancio aparece, la motivación baja y la mente empieza a preguntarse cuánto falta para terminar. Por eso, comenzar el miércoles con intención es tan importante. La oración de la mañana en este día funciona como un registro interno.
Permite detener la inercia del agotamiento y redefinir el rumbo. En lugar de avanzar por obligación, la persona decide avanzar con propósito. Esa decisión cambia la experiencia de la semana completa, cuando se inicia el miércoles en oración, se establece un momento consciente para evaluar cómo se ha vivido hasta ahora y cómo se quiere continuar. No se trata de juzgar, sino de alinearse. La mente deja de ir en automático y el corazón recupera dirección. Este acto sencillo tiene un impacto profundo en el bienestar emocional. Al definir una intención clara, se reduce la sensación de estar perdido o sobrecargado. El día no se vive como una carrera interminable, sino como una serie de decisiones guiadas. Esto mejora la concentración, la paciencia y la forma de relacionarse con los demás. Además, empezar el miércoles con intención fortalece la resiliencia. En lugar de permitir que el cansancio gobierne, la persona reconoce sus límites y se apoya en Dios para continuar. Esa dependencia consciente libera prisión interna. No todo tiene que resolverse de inmediato. No todo depende del esfuerzo personal. Esta comprensión reduce el estrés y devuelve la calma. Desde ese lugar, el resto de la semana se enfrenta con una energía renovada, no necesariamente física, pero sí emocional y mental. La intención también protege el enfoque. Muchas distracciones aparecen a mitad de semana, compromisos, expectativas, urgencias. La oración ayuda a filtrar lo que realmente importa. Al establecer prioridades en la presencia de Dios, se evita dispersar. La persona aprende a decir no a lo que drena y sí a lo que edifica. Esto no solo mejora la productividad, también cuida la salud mental. Vivir con intención significa vivir con límites sanos y con una claridad que reduce la ansiedad. Junto con la intención, la gratitud juega un papel fundamental. A mitad de semana es fácil enfocarse en lo que falta, en lo que aún no se logra, en lo que pesa. La gratitud cambia ese enfoque. Al agradecer en la oración, la mente se entrena para reconocer lo bueno que ya está presente. Este cambio no ignora los problemas, pero los coloca en perspectiva. La gratitud actúa como un regulador emocional, reduce la frustración y aumenta la sensación de bienestar. Cuando se agradece, el corazón se abre y la tensión disminuye. La práctica de la gratitud tiene efectos profundos en la mente. Al reconocer bendiciones, incluso pequeñas, se fortalece una actitud positiva que influye en todo el día. La persona se vuelve más consciente de los detalles que antes pasaban desapercibidos. Un descanso oportuno, una conversación, una oportunidad inesperada. Todo eso suma. En la oración, la gratitud conecta la mente con la abundancia en lugar de la carencia, y esa conexión genera paz interior. Agradecer también fortalece la fe, recordar lo que ya se ha recibido renueva la confianza para lo que aún se espera. La gratitud en la oración del miércoles se convierte en un recordatorio de que no se ha llegado hasta aquí solo. Hey, acompañamiento, provisión y propósito. Esta conciencia fortalece el ánimo y reduce el temor al futuro. Cuando el corazón agradece, la ansiedad pierde fuerza. Además, la gratitud tiene un efecto contagioso. Una persona agradecida se relaciona de manera diferente. Escucha mejor, responde con más amabilidad y transmite calma. Esto mejora las relaciones y crea ambientes más saludables. Todo comienza en ese momento de oración donde se decide agradecer antes de quejarse. Es una elección sencilla, pero poderosa. A mitad de semana, esa elección puede marcar la diferencia entre vivir agotado o vivir sostenido por la paz interior.